Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Okay, good morning Aina, Alisa, Aisyah, Patricia, Intan, Catherine, Melina, Melissa, Abdullah, Noh Imran, Nur Emma, Nur Umaira, Taufik dan juga Umar. Alhamdulillah, thank you so much for attending our session today. We will take a look at two notes hari ni ya. First note is what we did on Tuesday. Since I was not well throughout the week, hari ni baru okay sikit. Saya tak dapat nak address a few questions that you message me before, so I intend to address all the questions today lah regarding the activity on potential energy. And the second part of our lesson today, we will discuss about kinetic energy pula ya. So kita mulalah. Okay, a few of your friends have updated me about their internet problems, sebab tu saya start lambat sikit ya. Okay, so what I intend to address first and foremost on last Tuesday is the technique that we can apply when we want to calculate questions based on the situation given. So dalam starting from chapter 6 until now, we are applying various formula to calculate different situations kan. Therefore, based on the situation given, first we have to identify the data, so what is given in the question, and then we identify what is the suitable formula. Nanti kita belajar kinetic energy, there is another formula that we need to understand and also apply. So nanti kita tahulah, kita sekarang akan tahu bahawa we know that work is force multiplied by displacement. Tetapi based on the different data given, kalau data yang diberi ialah mass, maybe we have to use the MGH formula, ataupun we have to convert the mass into Newton, baru boleh dapat work equals to Newton meter misalnya. Atau masa tu kita nak guna work equals to MGH misalnya. Atau masa tu kita nak guna work equals to half Fx misalnya. Nanti masa kita belajar kinetic energy pula, kita akan guna calculate work using speed pula kan, gunakan hal laju pula. So we have to based on the data given, then we can identify what is the formula that we can use. Then after that we will substitute. So please be careful. For some data we cannot directly substitute the number into the formula. We have to convert it, sama ada kg convert to Newton, atau time in minutes ke, in hour ke, have to convert it into seconds, displacement atau length from centimeter need to convert into meter misalnya. So some of the data given have to be converted before we do the substitution lah. Okay, ini itu yang saya cuba explain pada slide yang kedua-dua slide inilah regarding sample question 1 and sample question 5. Okay, yang ramai orang tanya ialah soalan-soalan lepas ni ya. So most of you for this question is correct, okay, because it is fairly straightforward, dan dia dah bagi dekat situ G equals to 10 meter per second to the power of 2. Okay, so the answer is 100,000 joule, dan kita tahu gravitational potential energy equals to work done. So kalau kita tahu energy tu ialah gravity potential equals to work done. Kalau kita cakap pasal kinetic energy also equals to work done. So yang saya tulis dekat situ 10,000 joule tu salah ya. It is actually 100,000 joule ya. Nanti betulkan dalam slide kamu masing-masing. So if you realize
in 7.1, we have identified the relationship between energy dengan work. So tak kisahlah energy tu gravity potential energy ke, kinetic energy ke, it is always equals to work done. So sebab itulah dekat sini tak perlu letak calculation sebab kita dah calculate sebelum ni. The work done is 100,000 joule. So gravity potential energy is 100,000 joule, 100,000. So please take note at the top there, I have also listed out students yang haven't haven't done their calculation or submit their answer. Okay, so for this particular question, I would like to point out untuk power, kamu jawab dalam watt saja pun boleh, tapi saya nak tunjukkan dekat sini two different versions of answers because Alisa dia tulis 5,000 watt untuk mass dia convert 5,000 watt tu kepada kilowatt. Tak ada masalah, both answers are correct. So untuk 14 orang yang masih belum respons ni, mungkin dia ada keliru sikit dekat situ kan, sebab power equals to work over time. It is work done over time. So soalan sebelum ni kita dah calculate work dia berapa, 100,000. So kita tahu dia punya time is 20 seconds. So kita just masuk dalam rumus je lah. Ini direct lah, tak perlu ubah suai pada formula given. Okay, the next one is regarding gravitational potential energy. This is a fairly straightforward question. Just masukkan nombor tu dalam rumus sajalah. Untuk pengetahuan anak-anak, the G value, nilai G dalam MGH tu, selagi kita cakap pasal tarikan graviti pada permukaan bumi, selagi kita cakap pasal tarikan graviti permukaan bumi, the constant value is 9.8. Cuma pada soalan yang tadi, soalan lift tu dia bagi 10 kan. Itu saya ambil dari buku teks. Yang dari buku teks tu dia round up 9.8 tu. Jadi 10. So kalau tidak diberi dalam soalan, dia tak bagi nilai G tu berapa kan. Dan kita tahu situasi itu berlaku pada permukaan bumi. So the constant is always 9.8. Okay, 9.8 tu sebenarnya nilai constant untuk yang berlaku di permukaan bumi lah. Unless it's stated otherwise. Kalau dia tak kata G is estimated as 9.8, memang G tu adalah 9.8. Kalau dia tak bagi, kalau dia bagi, misalnya macam katalah ada satu eksperimen ke, atau macam dalam kes soalan tadi, dia bagi pula G tu adalah 10, so kita ikut je lah apa yang soalan bagi. So for the first question is fairly straightforward. For the second question, we have to do a bit of an adjustment because we already know what is the potential energy 7,500. Sekarang ni yang kita tak tahu ialah displacement dia, iaitu height. Okay, so for the next question pula, this one. Okay, for the next question pula, kenapa ada dua version kat sini? Sebab pada soalan ini saya tak berikan nilai G kan. So ada student dia refer nilai G kepada 9.8, ada student dia refer nilai G kepada 10. So kalau kamu gunakan 9.8 dalam kamu punya calculation, so your answer will be similar with Alisa lah. So Alisa dapat 26 for question 3 and 2.98 for question 4. While Taufik dia gunakan 10. Okay, so mungkin Taufik dia refer kepada soalan lift tadi. So that is also correct sebab sebenarnya 10 tu adalah the rounding up of 9.8. So kalau kamu guna 10, jawapan kamu akan similar dengan Taufik, iaitu 25.48 and also 2.92. Okay, so untuk 16 orang yang belum respon ni, kamu boleh refer kepada calculation yang dibuat oleh Alisa dan juga Taufik. Okay, mari kita tengok soalan seterusnya pula. Okay, so untuk soalan ni, okay, so you have to use Pythagoras theorem. Kalau kamu guna Pythagoras
theorem, kamu akan dapat nilai B ialah 80. Tak silap saya, Iman is already on the right track. Dia dah dapat dah 80 tu, tapi dia tak buat calculation. So once you got the B, the height, B ni, nilai B ni adalah the height. So kamu dah dapat nilai B 80, so you can put it in the formula lah, iaitu MGH. M you already know, it is 1200 multiplied by 10. Okay, kalau nak multiply by 9.8 pun betul. Okay, it's either 10 atau 9.8 because it is not in nanti next time kalau not indicated in the question, kita guna 9.8 ya. Okay, so 1200 multiplied by 9.8 multiplied by 80 sebab H tu ialah 80. So kalau kamu guna 10 boleh akan dapat 960,000 joule. Okay, so dia soalan ni jalan kerja dia panjang sikit sebab kita kena tahu dulu, kita kena dapatkan dulu daripada H, kita gunakan Pythagoras theorem. Okay, for the next one, okay ya. So untuk spring ramai tanya saya pasal spring ya. So saya jelaskan dekat sini. It is the work done to compress atau stretch elastic material such as spring lah. Kenapa elastic material? Because of the advancements of plastic from production technology, kita boleh hasilkan plastik atau resin yang very elastic. So tak semestinya spring lah. So elastic potential energy sama macam tadi equals to work done. So bila kita guna spring, data yang kita boleh dapat ialah the force and displacement. Kenapa displacement? Displacement tu ialah beza panjang asal dengan panjang apabila spring ditarik atau spring dipadatkan. Sebab kalau katalah ini spring, bila beban diletakkan di atas spring, spring will be compressed. But if we hang the weight on at the end of the spring will elongate kan. So sebab itulah nilai X tu ialah displacement, the difference between original length with compressed length atau elongated length of the spring. Okay. So the relationship between force and extension atau compression is proportional. Dia punya relationship. The higher the force, the higher the extension atau compression. Lagi banyak daya yang kita kenakan kat atas spring, maknanya macam kalau kita tarik spring tu ke bawah, sebab daya tu daya tarik ke bawah, makin panjanglah spring tersebut. So the area covered by this graph, okay, area di bawah graph tu adalah area yang determine the elastic potential energy of the spring atau elastic material. Sebab rupa area under the graph tu is in triangle form, sebab itulah dia punya rumus ialah half fx sebab bentuk triangle pada graph. Okay, so macam mana kita nak apply? So ini satu contoh jawapan daripada Mas. Okay ya. So bila spring, nampak ya beza panjang asal spring dengan beza dengan compressed spring. So bila dia dah dapat compressed spring rupa dia macam mana, nak dapatkan macam mana, kita just minus sajalah. This is fairly straightforward. Kenapa Mas dia convert terus kepada meter? Sebab Mas Mas tahu lepas ni 0.05 tu kita nak masuk dalam, ya nak tanya apa? Excuse me teacher. Ya? Bila nak cakap something. Teacher, untuk slide 12 ya, boleh teacher kembali ke slide 12? Boleh. Dia punya calculation tunjuk kat kiri tu, next one. Ni kan slide 12. Ni slide 12. 13. Aha. Calculation cikgu tunjuk kat kiri tu untuk kira dia punya work done kan, Cik?
Yes. Tapi dia cakap calculate the power use in each of the following. Tak habis lagi. Work, tapi dia tak ada time dia. Ya. Sebab Okay, saya faham. Okay, kejap ya. Saya kena catat dulu. Alright. So yang saya bagi tu adalah work done. Macam mana nak kira power kalau tak ada masa ya? Okay, faham. Okay. So thank you for pointing that out. So basically soalan ni sepatutnya saya ubah soalan tu kepada calculate the work done sebenarnya ya. Okay, saya faham dah sekarang. So power use tu kena saya cancel. Soalan ni saya cancel sebab power use ni kita boleh calculate power use bila kita tahu what is the duration kan. Okay, good. Thank you. So for this question, saya betulkan ya. Okay, this one is for work done. Calculate the work done in the situation. Ni mesti sebab saya copy dari slide sebelum ni. Okay, saya silap kat sini ya. Ini kita nak tahu work done saja. Thank you for pointing that out. Alright. Mari kita pergi ke spring tadi balik. Okay ya. So once you know the displacement atau the difference between original and the compressed length of the spring, maka kita boleh masukkan dalam rumus lah. Okay, so this one you can calculate using 0.05 tadi ya, sebab about 5 to 6 people dia tersilap dekat sini. Dia tak boleh identify dekat mana macam mana nak dapat distance of compression tu. So saya tunjukkan jalan kerja dekat sini. Once you get this, you can directly put it in the formula. Okay. So ramai juga tanya yang dekat sini. Okay ya. So untuk yang ni, the value shown by the diagram is the displacement. So make sure that you convert first the displacement length given in the diagram. Displacement length dia bagi dekat situ 4 cm. So kalau kamu tengok jalan kerja Abdullah ni, okay, Abdullah dah convert kepada meter. So kita akan dapat jawapan yang sepatutnya lah. Okay, sama juga dengan soalan 2. Pada soalan 2, the difference in length, we have to calculate first displacement tu. So kita tahu panjang asal dia 24 cm, panjang compress dia ialah 16.5, so displacement dia ialah 7.5 cm, but have to be converted into meter, baru kita masuk dalam rumus. Okay, so saya dapati untuk mereka yang ada tersilap kat sini atau dia macam dia tak complete kan soalan ni sebab dia tak tahu mana nak cari X. So saya tunjuk kat sini satu contoh sampel jawapan yang menunjukkan macam mana dia dapat nilai X. Okay. And the last one ini mengenai spring yang elongated selepas digantung dengan weight dengan pemberat dekat hujung spring. Yang gambar sebelum ni pemberat atau weight di atas spring menyebabkan spring itu compress. Dalam situasi kedua, pemberat digantung di hujung spring menyebabkan spring itu elongated. So this is how we calculate the original length. Dia minta original length kan? Dia minta original length of the spring. So daripada rumus kita boleh dapat displacement, the difference between original length dengan elongated length. Once we already get the difference, kita boleh identify macam mana nak dapat original length lah. Bila kita dah dapat beza antara original dengan
elongated length, bila kita dapat difference between new elongated length dengan nilai data elongated length dengan original length tu, beza dia, kita boleh identify balik, masukkan dalam rumus balik macam mana nak dapat original length. So ini jalan kerja dia panjang sikit lah kan. Tapi kita boleh dapat. Satu lagi kena berhati-hati sebab weight tu given in kilogram. So bila kita dapat dalam kilogram, sebenarnya kita kena multiply by 10. Kita kena multiply by 10. Sekejap ya. Sebenarnya bila kita tengok balik dekat rumus ni, bila kita dapat data dalam bentuk kilogram, nak convert kepada Newton, sebenarnya the mass should be multiplied by gravity. Sebab itulah mg. Yang kaedah yang Noor Imran buat ni sama macam mg jugalah, where the mass is multiplied by the gravity acceleration. 10 tu sebenarnya ialah round out of 9.8. 1 Newton sama dengan sekejap. Newton tu sebenarnya equals dengan gravity acceleration. 1 kg sama dengan jadi 1 kg sama dengan 9.8 Newton. Tapi dalam kita punya textbook, nilai 98 tu dia round up jadi 10. Okay, so sebenarnya conversion yang kita nampak pada sample answer ni adalah sama juga dengan mg dalam formula mgh. Sama. Okay, mg, mass multiplied by gravity acceleration tu is basically the force lah. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tukar. Kita nak pergi ke apa nama? Sekejap ya. Kita nak pergi ke kinetic energy pula. Allah Akbar. So betul nak sebut. Kita nak pergi ke kinetic energy pula. So pada slide pertama kinetic energy tu, there is also attendance. Attendance untuk hari ni. Okay, make sure that you completed the attendance. Okay, dalam ni baru ada 15 orang. Ada Alisa, Aisyah, Batrisha, Alia Batrisha, Aisyah, Batrisha pun ada, Danish pun ada, Ifrah, Intan, Catherine, Mas, Melina, Melissa, Abdullah, Mukris, Noor Imran, Noor Emma, Noor Umairah, Rizky, Taufik, Umar dan Ziyad. Okay, boleh masuk dulu. Oh, dah naik dah. Ada 22 orang. Okay, masuk ya. Kejap. Saya masuk Google Meet balik. Okay. So, mari kita tengok kinetic energy pula ya. Sikit lagi. Okay. Once we have identified work equals to energy, bila kita cakap pasal potential energy pun kita calculate work sebenarnya. Bila kita cakap pasal kinetic energy pun kita calculate work juga sebenarnya ya. Okay. So mari kita tengok what is the definition for kinetic energy. Can you identify what is the formula for kinetic energy? Kinetic energy is the energy possessed by a moving object. So what is the formula? Okay, what is the formula? Kita juga tahu energy equals to work done. Oh sorry. Okay, energy equals to work done. Therefore, whatever calculation atau formula yang kita guna untuk identify kinetic energy is equals to work done jugalah. So nanti kita dah tambah lagi satu rumus. Kejap ya, saya show responses dulu.
Okay. So since we know how to calculate kinetic energy using mass and velocity, kita tahulah untuk kira work done kalau ada mass dengan gravity, kita guna mgh. Kalau kita ada Newton, kita guna Newton meter. Kalau kita ada spring, kita guna half Fx. Kalau kita ada velocity, kita guna half mv to the power of 2. Setengah mv kuasa 2 kan? Okay. Nyatakan kat situ m equals to mass, v equals to velocity. Very good. Okay. Sekejap ya, I give you another 30 seconds to update. Okay. So bila kita dah tahu rumus dia apa, kamu pun dah terror dah untuk calculate potential energy, spring, sampai boleh identify maklumat apa yang tak cukup kan dalam soalan, which is very good. Okay, you have shown that you understood the purpose of each formula. Sekarang ni kita nak pergi ke application. Mari kita cuba soalan yang pertama. Okay, saya pergi soalan yang pertama dulu. Okay, so a ball with a mass of 240 grams is moving at the speed of 11.5 meter per second. Jadi, can you calculate the kinetic energy for this ball? Okay, once you get 15.87 joule tu betul lah. Dapat 15.87 tu betul. Okay, 15.87. If you get less than that, mungkin kamu tak buat kuasa 2 dekat velocity tu. Itu yang saya perasan lah. Okay, untuk mereka yang dah siap, siapa yang dah dapat 15.87, saya tukar kepada student pace. You can move on to the next slide. Okay, untuk mereka yang dah dapat 15.87, you can move on to the next slide. Okay. Let me see. From here I can see Melissa, Alisa, Abdullah dah boleh pergi next slide, Taufik boleh pergi next slide, Emma pun boleh dah, Aisyah, Danish pun boleh pergi next slide. Danish kena hati-hati ya, quite a few times Danish tertinggal tulis unit. Dalam penulisan sains, bila unit tu tak ada, jawapan tu hilang markah Danish. So Danish kena tulis joule tu ya. Aina pun okey.
Aina Amira, thank you. Okay, boleh proceed. Batrisha, proceed. Okay, Rizky on the way. Ziyad dah, teruskan. Umairah jawapan betul. Mas pun okay dah. Alia Batrisha pun okay. Almost there, almost there. Ifrah, teruskan. Pergi ke slide seterusnya. Alright. Okay, siapa yang dapat 15.87 tu boleh pergi ke next slide. Alright. Umar pun almost there. Ya, yeah, 15.87. Siapa yang dah boleh pergi ke next slide, soalan mengenai Mars. Okay, soalan Mars. So have to be careful lah dekat situ. 6.4 multiplied by 10 to the power of 23 ya. Kena careful kat situ. Kalau tak sure, buat soalan yang school bus tu dulu. Okay, kalau tak sure, buat soalan school bus dulu. Tak ada masalah. Okay, sekejap ya. Okay, semua orang dah dapat 15.87. Jadi saya pergi ke next slide lah, slide 5 ya. Saya bawa semua orang pergi slide 5. Okay. Okay, let's see. Here, soalan planet-planet ni. Tengok soalan planet. Oh, ramai yang jawab soalan bas dulu ya. Okay. Okay, tak apa, teruskan. It's okay. Banyaknya dia punya energy for bus. Okay, dia. Half of 2,100 kali Untuk velocity of bus tu kena calculate betul-betul ya, kena convert 72 km per hour tu kena tukar kepada meter per second. Okay, kena tukar kepada meter per second. So 360. Yes, dia dah nampak dah. Bagus. Kenapa bagi 360? Sebab 1 jam convert kepada minit, convert kepada saat. Okey, bagaimana pula dengan Intan tadi ada masalah internet. Bagaimana pula dengan Mukris, Umar, Catherine, Ziyad, Aina, what do you think? Kan? Cuba buat soalan bas dulu. Soalan bas tu okey sikit kot.
dia yang jadi panjangnya soalan bas tu sebab kena tukar velocity tu dulu. Macam idea daripada sekejap ya. Macam idea daripada Damia ni, Damia dah terus convert kan 72,000 Damia, 72,000. Okay, Damia kena check balik tu 72,000. Ada 3 zero careful. Okay, very good. So 72,000 divided by 360 dapat berapa ya kat situ? Dapat 20 meter per second. So once you got the velocity in meter per second, kamu kena convert dulu velocity 72 km per hour tu to meter per second. Okay. Alright, saya dah nampak dah jawapan kat sini. Saya tergelak sebab saya gembira bila saya bagi tahu tu, saya nampak kamu terus tukar jawapan. Okey, baguslah, terus ada tindakan. Oh, okey. Saya baru tahu saya boleh letak emoji pada atas muka saya. Ni anak saya ni letak add-on macam-macam ni. Oh, okey. This is too much. How to... Okey. Tukar. Lapar pula bila tengok kek. Okey, tak mau kek lah. Menarik juga. Okay. Oh, I see. Alright. Oh. Apa dia jadi terbalik ya? That is weird. Oh, mirror. No. Freeze. No. Okay, tak apa. Okay, macam mana? How are you? Sorry, anak saya install benda, set emoji ni. Lepas tu jadi menarik pula. Okay, saya tunggu planet je ni. Planet. Okay, 420,000 ya. Oh, yes. I think you are on the right track over there. Okay, so untuk soalan school bus, if you got 420,000, memang tepat lah. Okay, 420,000 tu memang tepat ya. Alhamdulillah, very good. Okay ya. So here is an example. Okay, 420,000 ya. Okay. Not this one. Okay, here is an example from your friend. Okay. So kita kena convert velocity into meter per second first. So dia dapat 20. And then bila dah dapat 20 baru masuk dalam rumus lah. Half multiplied by the mass to 2,100 kg multiplied by velocity
to the power of 2. Jangan lupa velocity tu 20 tu kena jadi kena kuasa 2 kan. So dapatlah 420,000. So thank you Aina Amira for your submission. Okay, sekarang ni kita nak buat soalan planet pula. I think one of you already got the answer. Okay, sikit lagi. Tadi saya perasan, yes. Okay. So ini satu sampel jawapan daripada Ifrah. Okay, dia nampak macam nak kata apa ya, dia macam overwhelming sikit dia punya nombor tu, tapi sebenarnya bila kita calculate, it is fairly straightforward lah. Kita tahu the weight, the mass is what, we know the velocity is what, and the velocity is already given in meter per second kan. So kita just simply masuk je lah dalam rumus. So the answer is 1.86 to the power of 10 multiplied by 10 to the power of 28. So you have to be careful over there lah. Alright. So anak-anak, basically what we have done up until now is we have discussed about potential energy. Kita tahu untuk potential energy ada dua lah. Kalau dia bagi the movement of the movement of materials, kita gunakan mgh. Kalau dia bagi spring, kita guna half fx. Kalau dia bagi kalau dia bagi situation tu moving object, kita gunakan rumus kinetic energy which is half mv to mv kuasa 2. So pada slide saya akan tukarkan PDF ni kepada student pace. Pada slide 6, 7, 8, 9, slide 6 sampai slide 12 different situations for you to apply the formula for potential energy ke atau formula kinetic energy. You have until next Tuesday to complete the slides. Kamu ada masa sampai next Tuesday untuk buat slide-slide ni. You can take your time. If you think that it is not easy for you to complete the slides in the PDF, lepas ni sebab saya pun ada 2 students yang internet dia tak berapa bagus hari ni, mungkin rumah dia consistently ada masalah internet sekarang ni, jadi saya akan juga lampirkan the same PDF in PDF form. So kalau kamu mungkin kamu prefer untuk tengok PDF form, lepas tu calculate on paper ke, you can do that also lah. So it's already 9:54, saya pun ada kelas lepas ni. Up until now, do you have any question regarding potential energy dengan kinetic energy? Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau ada apa-apa nak tanya, tulis dekat what was hard. Kalau ada apa-apa part yang perlu saya ulang, tulis juga dekat what was hard Alright. Nanti tak suka sebab komponen fizik ya. Tapi tak boleh nak buat apalah kan. Internet connection problem lah. Alright. What was easy? Kenapa Abdullah yang easy? Most of the calculation. Okay, most of the calculations tu saya perasan if I have to compare lah, most of you memang masalah dia ialah cuai sikit je sebab nak convert unit tu kan. Dia mungkin tak sabar terus masuk data given in the question into the formula. Just have to be careful lah. Careless ya. Alright. So saya akan tukarkan PDF ni ke student pace so you can continue your work until slide 13. Tapi jangan tergesa-gesa, tenang sahaja. You have until next Tuesday to complete it ya. Monday kita akan masuk topik baru. So Tuesday baru saya akan semak
jawapan kamu dekat slide ni dengan padded yang sebelum ni lah. Awal-awal tu susah lah. Okay. So hopefully hopefully when you try the different questions in slide 7 and slide 13, it can give you more depth and understanding regarding the different formula used to calculate work. Basically apa yang kita buat ni ialah cara menggunakan formula yang berbeza untuk kira work. Kalau data dia velocity, kita guna formula kinetic energy. Kalau data dia ialah mass, kita boleh guna sama ada Newton meter atau kita boleh guna MGH kan, sebab ada displacement dan sebagainya lah. Kalau data dia adalah spring, kita guna setengah Fx. Alright, okay. Tak ada makanan nak makan, ya Allah. Kenapa tak breakfast lagi lah ni? Allah. Okay. Saya berhenti setakat ni dulu. You can go have your breakfast. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your submissions. Enjoy your weekend. Stay home and stay safe. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're Thank you, teacher. welcome. Thank you. I learn from you too. Bye. Thank you, teacher. You're welcome.